In a city along the Jordan River in the West Bank, an Israeli soldier points a gun at a civilian who's filming them. Israeli armored trucks carrying Israeli soldiers can be seen passing by. Since the beginning of the Israel-Hamas war on October 7th, these scenes have become commonplace in the West Bank. While media attention is focused on the Gaza Strip, where fierce battles are taking place, aggressive activities by the Israeli military have also increased in the West Bank, where more Palestinians live. The West Bank and Gaza Strip were designated as autonomous Palestinian territories by the Oslo Accords in 1993. However, they still remain under Israeli military control. The biggest issue is the Jewish settlements in the West Bank. Jewish settlers were illegally expanding their residential areas even before the war, and this has led to clashes with Palestinians who resist. As a result, arrests and detentions by the Israeli military have become commonplace in the West Bank. According to the Palestinian human rights organization Addameer, as of November 2023, the number of Palestinian detainees in the West Bank had reached over 6,000. Life for Palestinians in the West Bank, already fraught with anxiety, has become even more precarious since the start of the war. To understand the current situation in the West Bank, I connected with people living there via video call to hear their stories. Ruba Assi is a student in the West Bank. She was first arrested by the Israeli military in July 2020 and spent 21 months in detention. She was arrested again on November 7th last year and was released on November 28th, the day Israel and Hamas exchanged prisoners. Do you remember the circumstances when you were arrested? Can you describe it? تقدر تحكي شو صار معك بس يعني وانت بالأخبار كلبشوني وغصب طلعوني من الدار بدون ما يسمحوا لي أنا أدخل على الحمام، بدون ما يسمحوا لي إني أنا أودع أهلي، وكمان بدون ما يحكوا لي إنه أنا وين رايحة، وبدون ما أغير يعني مشبوحة على كرسي حديد ما في إله ظهر ومكلبشة ومغمية، وكمان كان في 24 ساعة اللي هم مجندين في تلفوناتهم يصورونا على مواقع التواصل زي التيك توك والسناب في مثلا ألفاظ بذيئة احنا فاهمين، يعني ممكن انه كم على البصمات او على او على الدي ان اي او ما بدي اعملهم بتم تعنيفي وضربي او اخذهم بطريقة اجبارية. حياتك الجامعية واحنا كمان رح نجيب هلا ابوك نعتقله، وصارت كمان مع طالب من هاي اللحظه رح نتحكم بحياتي. كان في اني انا بعمل في معرض كتاب اللي هو ببيع كتب ثقافيه للطلاب بسعر رمزي عشان انه رؤيه الحركات الطلابيه تحت تحت مسمى حركه طلابيه اللي هي تعد منظمه ارهابيه، وصنفوها في المحاكم العسكريه كمنظمه ارهابيه، وهي حركه طلابيه يعني داخل اسوار الجامعه. الاستثمار بالجامعه والغلاء للطلاب، وكمان ندعم المنتجات الفلسطينية. فبالنسبة كل هذا للاحتلال إن هي مش نقبية، هي بتهدد أمن وجود الاحتلال. يعني How are you released from the second detention? ما كانش هذا الإشي عادي لدرجة إنه أول ما طلعنا أخذونا على كل الصبايا اللي طلعوا راحوا على غرف. بهاي الغرف تم تفتيشنا عاري بطريقة كتير مذلة، اللي كنت على إنه بدك نوديك على غزة أو على لبنان، إنه أنت مش رح ترجع على رام الله عند أهلك، يعني يا غزة يا لبنان. فانا صرت احكي له ان انا بدي اروح على الدار عند اهلي. صار يحكي لي انه احنا روحناك، احنا بنرجع نجيبك، احنا بنتحكم فيك، احنا. فما تفكري انه يعني انت روحتي وهذا خلاص ابدي. يعني طلعنا وصرنا بين اهالينا، وشفنا كل الشعب الفلسطيني كان كمان عم بيستنانا، وحتى غزة احتفلت في تحرير الأسرى والأسيرات. كان إشي كتير مؤثر يعني، وهذا إشي تاريخي مش إشي عادي ولا إشي عابر. فهاي اللحظات بالنسبة. Another person I met was a 19-year-old male who was detained last March and released during the prisoner exchange between Israel and Hamas. He was arrested and served an 8-month sentence simply for passing by a protest. At his request, his face and name have been redacted. الإنسان الطبيعي بيعيش ولا يوم. صحيح، أيوة، فترة قمع، دخول مفاجئ يعني ما حد بيعرف عنهم، بضربوا قنبلة صوت وبفوتوا.
صحيح، لما يطخ فيها في أي منطقة بتخدرك إلا في القلب وفي الراس بتقتل الأسير. Even more concerning is the frequent arrest and detention, not only of adults, but also minors under age 18. In 2020, the children's rights organization Save the Children compiled a report based on interviews with 470 children in the West Bank who experienced detention. According to the report, since the occupation of the West Bank in 1967, Israel is the only country in the world that has prosecuted children in military courts. It has been reported that over the last 20 years, approximately 10,000 Palestinian children have been detained in Israeli prisons. The most common charge is throwing stones at Israeli military forces, which can carry a sentence of up to 20 years. Roughly half of the children who were imprisoned received no legal assistance and reportedly suffered from conditions such as depression or eating disorders, which are often consequences of trauma. After their release, they face challenges in social reintegration, experiencing ostracization by neighbors, or excessive idolization by their peers. Like, this person is already a child, even when they are in prison and when they leave prison. But all of a sudden, when they leave prison, all of a sudden they're turned into this hero, this man, like man boy, somebody who actually like passaged into becoming a man. And then they have to start acting like a man. Traumatic experience, not just affecting them as children, but also affecting the way they become adults and the way they become men and the way they function in society as general, and how bad this affects not only them, but people around them. So their families, their spouses, their kids, everybody else. So it's a long chain of violence. It's like a vicious cycle of violence. So, are you aware that the Israeli military frequently arrests and detains Palestinian children? في بلدنا قبل شهر تقريبا ولد عمره 3 سنين تم اعتقاله من الجيش وحطوه في المعسكر، وهو حطوه لساعات طويلة، يعني احتجزوه عشان يعتقلوا أبوه، إنه أبوه ما كانش في البيت، فأخذوا الابن اللي عمره 3 سنين يعني ما كانش فاهم إشي وحطوه في معسكر. انسجنت بال 2018، كانت يعني ما يقارب العام والنصف في السجن. يعني في عدد لا بأس به من الأطفال داخل السجون، يعني ما بتتطلب إنه الاحتلال يتم اعتقالهم، يعني إنه يتم اعتقال الطفل والاعتداء عليه وإخلاء سبيله مثلا في نفس اليوم أو في وقت لاحق، بس عدد تقريبي ما في عندي بالضبط. It has been over 3 months since the onset of the war. Recently, the threat of Israeli missiles has become severe in the central urban areas of the West Bank. The ceasefire negotiations between Israel and Hamas are also at a stalemate. Lastly, I asked the residents of the West Bank for their thoughts on the present and future of Palestine. من 48 احنا بنواجه احتلال اللي هو هالكد عنجهي وبقتلنا، يعني هو موجود على دمنا. بس بقول انه هاي الحرب مش بين جيش وجيش، هاي الحرب بين احتلال وناس بدافعوا عن ارضهم. عشان هيك انا اللي بحكي فيه انه الاحتلال اذا هو موجود لليوم، هو بالمجمل يعني الوضع حتى اللحظة الضبابي غير مفهوم وغير معروف. يعني المرحلة القادمة ما بعد الحرب غير واضحة لكثير من الناس، سواء على الصعيد الفلسطيني أو على جميع متيقن ومدرك أنه الحرب الحالية وضعت العالم أمام مسؤولياته، أنه في شعب فلسطيني موجود وله حقوقه وله حق تحقيق مصيره. فهاي هي النقطة يعني الجوهرية اللي يعني خلت العالم يدركها، وخلت كثير من شعوب العالم تغير رأيها تجاه القضية الفلسطينية، إنه صفى إنه الفلسطيني كان إرهابي، اليوم الفلسطيني صاحب أرضه وحقه إنه يدافع عن نفسه. فهدول يعني النقطتين الأساسيات يعني اللي مفرزات الحرب خلينا نحكي. ولسه يعني في كثير أشياء خلينا نحكي مجهولة، ما حدا بيعرف. Worse, and the problem is like certain things that happened a month ago made all the world feel like rage and made them move around and like get up and protest. And now the same things are happening, but we're just getting used to it. So like, for example, when they bombed the first hospital, Al Ma'madani hospital, it was bombed. People lost their minds all over the world, every place, even in Arab countries that you will never expect them to do anything. They got out on that night and protested. But then later on, if you look at the number of casualties every single day, it's 100 people, it's 200 people, it's 1,000 people.
people sometimes. And people are not actually doing anything. So what's real, and that alone makes me think that things will not end well, unfortunately. They talk about all of these dreams and then they just retweet back, and like literally you see their eyes just like get just like darken. And they just remember that, yeah, I'm in Palestine. Like my ambition always gets killed. My dreams always gets killed. Like I'm not going to be able to do any of these things since I'm here, since I'm under occupation, since like what time. So what I'm really hoping for is just to have somewhat, I want to call it just a normal future maybe. هدول الناس يعني احنا كشعب فلسطيني وحتى المناصرين للقضيه الفلسطينيه هم مناضلين بشكل او باخر، وبس بيطلبوا انهم يعيشوا بدون وجود احتلال بحريه، وكمان انه احلامهم ما تنهدم عند اول رصاصه. يعني رصاصه ممكن تهدم حلم عيله كامله، ممكن تهدم يعني خلص احلام تنعدم يعني بس برصاصه برصاصه بتسوى شيكل. يعني ممكن تعدمنا حياتنا وتقتلنا، ممكن يقتلوا الام او الاب، يهدم. هم ما بيقتلوا شخص واحد، هم مش شخص واحد اللي بموت، كل عيلته بتموت. وبالنسبه لي طريقه كمان بتموت اللي بيكون يعرفه او ما بيعرفه. فانا بالنسبه لي كلياتنا مشروع حريه وانتصار.